eyes, ama the position of your eyes when you umekaa, itakuja a totally different face. So it's all about getting the proportions. And there are different ways za kupata proportion. Unaweza chora two grids. Grids ni kama mesh wire. I think kila mtu anajua mesh wire. It's like a mesh wire unaekelea juu ya picha. And then those two boxes, you draw them on your paper. And then you translate. Unachukua hiyo picha. Venye tu iko, ni kama unaicopy paste on your drawing paper. And then you continue with shading. Kuna hii jina unasema proportion. What do you mean by proportion? As in proportion in layman's language niseme ni kama size ya kitu. Yeah? Size ya kitu. Like nilihappen kufanya art high school. So it was another added advantage. Nilihappen kufanya art. Na proportion ni ile unaambiwa that mtu the size of a person, a grown-up person, I think it's their head 7 times. Vitu kama hizo. So naambiwa ukichora mtu ukiweka hivi mikono zote wide, the length from this hand to the other hand, it's like the length from your head to your toe. So those are the things tunaitanga proportion. As in nikisema your drawing, it's unproportional. Inamaanisha labda kichwa ni kubwa more than it should be. Labda mkono ni refu more than it should be. Ama masikio ni ndogo sana ukicompare the size of the head na masikio. So hiyo ndio proportion. I think wase wanaweza attach to that one. Alafu there's this story of shading kwa art. Unaona watu wakishade. What is the importance of shading in your drawing? Shading basically it's showing the light areas and the shadowed areas. As in ni kuonesha venye light ina hit on an object. Natafuta words za kuelezea. Nisieleze venye wase hawataelewa. It's kuonesha how light ina affect an object. For example, you see this seat, light inapiga hivi. So there's no way utakuja ushade this side ikiwa more dark kuliko this side. Umenielewa? So that's shading. And it's a technique. It's a technique you have to work on and you become better and better. By the way, wale wasa wameiva kushade, they are very good at it. Umeiva kushade? I mean nimeiva kushade. It's something that I've been practicing for a long time. Awesome. Now, talking about being an artist, do you think it's a marketable career? Very, inaweza. Me I can say inaweza cause nimeona like, hata sahi kama nafanya ikiwa part time, inasaidia. As in, neza pata in a month, jatumia salary kulipa fare. So I can say it's a career that inaweza shikilia mtu. It's just that it takes time for you to be known. But these days as kukopoa cause kuna social media and everything. So it's a platform everyone anaweza ingia and you try to market yourself for free. Si kama kitambo lazima uchore watu wajue ndio wakuje waone, no. At least wizi ukichora picha ukiweka Facebook, at least unaweza pata mtu anakuambia hey ni aje nimeona unachora poa unaweza nifanyia yangu. So it's an added advantage to this generation. But mimi naweza sema art inalipa. Inaweza shikilia watu. Hapo umesema for free. There's something that we have been talking about, exposure. Do you think as an artist kuna vile watu wanamisiwa, unafanya kazi unakosa kulipwa? Has it ever happened to you? Hata si mara moja. Hiyo naweza ita ni kama hata wachana na exposure, exploitation. Yeah, I think that's the right word. As in mtu ni kama you've taken your time ukamchorea, maybe that time haukuwa poa, so even one drawing inakutake like 3 days kumaliza. And then mtu tu, mimi nakumbuka nikiwa kampo, kuna picha nilifanyia ngamse.
akaniletea picha yake na manzi yake, nikafanya na zikaisha. And then huyu jamaa akakama akazipiga picha, akaniachia hard copy, akaenda na soft copy. Na hakunilipa. Unamkumbuka jina? Umseme which camera? Hapana, I think mi naachilianga vitu ziende haraka haraka. It's a way of being happy, by the way. It's a way of being happy. So hata simkumbuki jina. But picha zenyewe nakumbuka. Ilikuwa yako kama month ka Valentine ama I think ilikuwa past Valentine. Pali huko mwenye ulichezea Moas. Si poa. Mzee alikuwaste manze. May God forgive you. Now, talking about artists right now, there are people who appreciate them, but do you think there's discrimination of artists? Kuna discrimination ya ma-artists pali watu wanaona like kazi mnafanya ni ya ujinga for nothing? Iko. Because most of the people, as in kuna watu hawana hiyo artistic appeal. As in, haezi appreciate kitu umefanya. And then sahi pictures ziko. Unajua kitambo, enzi za ma-founders wa art, akina Leonardo da Vinci, I think watu wanamjua huyo. Kuna mwingine anaitwa akina Michelangelo. Hao wote, their time, hakukuwa na cameras. So, mtu akitaka portrait, lazima ingefanywa through painting. And then, later kwa kuja cameras and everything. So, sahiwe ukitaka picha, si ati unaenda kuchorwa. Si unapigwa tu. In fact, sahi unapiga tu na simu. So, ka selfie haraka haraka. But that time, art ilikuwa, as in ilikuwa na nguvu sana compared to these times. But ile nguvu haijaisha. It's just that view ya watu ya art imeshuka. But kuna wale they appreciate art sana more than picha za kupigwa and everything. Kuna wale bado wako, as in akiona kitu ya art, anasikia kamsisimko fulani. Mafans die hard. Aya, niko na swali nataka kuuliza hawa sio ma-art. Kuna hii picha ya Mona Lisa, you know of it? And like this artist ukiona ya Mona Lisa wanasema, oh, it's looking beautiful, sijui the depth. What is it about with artists and sensitivity of what they're drawing? What do you feel? As in, artists, what they do, they try to express their feelings on a paper. Hata utakuta wengi hawaongeangi sana, but they try to express what they are feeling on a paper. So, for example, nikifanya picha, everyone anaweza interpret differently. So, artists what wanakuanga nayo, they have an eye of seeing details. As in, sahi, ukileta hapa artist, umuonesha hii seat, kuna vitu ataona, we huoni by the same to musicians. True. Ukieka hapa ngoma, mtu musician, ama instrumentalist, kuna vitu atasikia, anakuambia, unasikia hiyo gita ya pili, we hata usikia hata gita moja by the So the same way to artists, I think their eyes zinaona more details, more than the layman, niseme hivyo. So ukisikia wanasema na appreciate depth and everything, it's something azinata we mwenyewe hata unashindwa. Si picha inakaa tu kawaida. We are not seeing any difference on that picture. Exactly. But to them, they are seeing much more than just the picture. They are seeing beyond the picture. Like, nyi matters mnakuwa na exaggeration sana. Kusema ukweli, picha inakaa tu normal lakini hapana, by this siku exaggerate. How can a photo, ati umechora kitu ati I can see emotions? How? You know? Unajua ukifanya art unaweza ambiwa uchore face ya mtu na express emotions. As in, that's how art is, by the way. Express emotions za furaha. So hakuna exaggeration hapo. Just draw a picture and express emotion ya furaha. For example, ukifika kwa colors they mean a lot. Ushaijiuliza kwa nini hosi haipainti wangu black? So black ni a bad
ama red. Imagine umeingia hosi alafu umepata imepaintiwa red. Imagine. So even colors, they speak a lot. They speak a lot. They express moods. They express emotions. Like sai ukienda kwa hoteli. Oh, acha nimalizie hiyo story ya hosi. Hosi huwezi paintiwa black because black is like a sad color. Inaleta azioni wase wanaweza kufa sana hiyo hosi. Because hata haikuchangamshi. So utapata hosi wana paint bright colors. Like maybe light blue, whitish, ikienda sana maybe cream, but hautawahi pata imepaintiwa black ama red because red means danger. Hiyo kila mtu anajua. Ukiona red unaona na kufeel tu kwa uneasy na wewe ni mgonjwa, si utagenya tu. So it's all about expressing their emotions by the way. Kuna kitu umesema. I will not even follow. Even as we like expound more on the topic of being an artist. Wewe msee unachezanga guitar? How? As in hizi mikono zako, what's up? As in hata mimi najiulizanga what's up. Ni talanta sana, too much talent. As in, but what I know, there's nothing strong as the human will. Nikurudisha kwa word kidogo. In the book of Genesis chapter 11, you see that Tower of Babel. Yeah. There's nowhere Bible ina mention that walichukua mawe wakajenga. But their will ndio ilifanya God aone, hey, awase penye wameshikana they can do anything. So there's nothing as strong as a human will. Kwa sababu walisema, let's build. So it was a will. Ati walibeba mawe. But God saw their will. So there's nothing you cannot do in this world. True. There's nothing that you cannot do. Maybe msee ako pale anajiuliza, mimi hata siwezi fanya anything. It's just that wewe hujajitolea kufanya. Your will bado ija kuonyesha unaweza do. But I can say anyone can do anything. But mimi nafanyanga vitu mob sana. Now, it's just that unakuwa interested na kitu and then you're on it. On the point that umesema anyone can do anything, do you think there's limitations of being an artist? Limitations ziko, because I think being an artist, hata ukipewa watu wawili, one ako na hiyo that ka talent na kuna mwingine hana, they'll take different times to learn, first of all, and then hata even their final pictures. Nakumbuka class yetu ya art nikiwa high school, kuna wale wase as in art was just not in them. Hey, mimi nakuchora. Unamwambia achore as in hata hizi chora a very simple thing as a kakikombe. Unajua ni uko na talanta. Sisi kupenda kwetu, our hands just cannot. Poleni. Just cannot. So there's a limitation of the one who is as in akona hiyo talent ya art. Yeye kwake unaona mimi naona kakikombe ni simple. As in ni kama kuniambia chora tu kitu. As in I'll just do it. Hata naweza maybe fanya kama nimefunga macho, but to you somehow hard. But if you put your will kuchora, believe me, unaweza chora. So if I put my will as a chora. Even as we finish, are there challenges of being an artist? Challenges ziko. Like kama sahi bado hujajenga, for example mimi nikupe instance yangu, sahi bado sijafikisha hiyo network pale mahali art inaweza nisimamia on its own. So there is a challenge of finding time kuchora, because unajua uko busy, mara hii kazi na kungoja and everything. So there is a challenge of finding time. And then kuna hiyo challenge nyingine nilikwambia, exploitation. Yeah. But through challenges people learn. Like kama hiyo exploitation, sasa mtu akiniambia ni mchore, lazima alipe commitment fee. Commitment? So that you commit to the drawing
na pia mimi unipatia hiyo motisha ya kukuchorea. As in, you must pay some amount. And then challenges pia, kama nikupatie example, za equipment pia. Ukiangalia kama Kenya, the darkest pencil wanaweza offer ni 6B. But ukienda countries zingine utapata pencils zinafika mpaka 12B. Najifanya naelewa. Yes. As in, the B pencils there, watu wanajua pencil ni HB. Hata sasa najua wewe unajua pencil tu ni HB. But pencil kuna HB is the middle one. And then from HB on your left unaingia pencils zinaitwa H. Kuna 2H, 3H, 4H. So kuna H bila B sasa. H. Kuna H east side and then kuna B east side. So the H, they are very light. As in very light. Hata ukiandika hivi one ni kama inaandika. So those are the H's. Then nge side ingine kuna B's. Kuna 2B, 3B, 4B. So hizo as you go, the extreme right zinakuwa more dark. So ukisikia 12B, it's very dark. Ni kama a pencil. Dark. It's real dark. Then kuna vitu kama charcoal and everything. Hizo zote, in the Kenyan market, unajua as in hawaja develop sana. So, if unataka equipment poa, maybe you go extra deep in your pocket, ujaribu uone kama unaweza import. So thank you very much for coming. So remember the hashtag is Dare to Dream kama kawaida. We have come, let's reason together. But, Moas, I want you to do something. Nataka tupeleke break. Angalia hiyo camera. Tuone utatupeleke hiyo break. Aya, do it. Take a break. Thank you very much, our viewer. Nashukuru sana because you've tuned in to this show of Dare to Dream. I'm here to tell you that you can do everything if you put your will in it. So, tunaenda on a very short break, and then we'll be right back. God bless you. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, Lord, I want to be among the number, oh, when the saints go marching in. Tangu mwishoni mwa mwaka jana, homa ya virusi vya corona yaani COVID-19 imeibuka kuwa tisho kubwa la kiafya. Maambukizi ya homa hii yameenea ulimwenguni kote, wala hakuna aliye salama. Serikali kupitia idara ya afya imeweka mikakati miongoni mwao ikiwa uchunguzi wa homa ya